natin is 3-step combo. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel, Bboy TV, click like and click notification bell. Come on, let's go! So yun guys, start na tayo sa ginawa natin kayo na. Una natin ginawa, nag-top rock muna tayo. So top rock, depende sa inyo guys kung saan kayo una magsisimula. Kung kaliwa ba, or kanan na nag-ahawag natin na nakapagawa ng basic. Alright, top rock. Ito muna guys yung ginawa ko. Sa kaliwa muna. Then, ang ginawa ko tatlo yun. So tatlong top rock, top rock, top rock. So that's we call top rock or basic top rock. After that, ginawa ko, nag-turn around ako guys. Then, go down. So, depende sa inyo kung anong klaseng go down ang gagawin niyo para makuha yung 3-step. Pero since ako, ginawa ko, nag-turn around para makapag-start sa 3-step. After ng 3-step, so yun na guys, nakapag-start na tayo. Then, open, 3-step. So, 3-step. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, kung matatandaan nyo guys, sa dating ng video, may mga tinuro na ako 3-step. Pwede nyo pong bisitahin ulit yung channel ko na Bboy TV. Alright? So, ulitin natin sa top rock hanggang 3-step. Alright? 3-step, top rock muna. Then top rock, turn around, down, then open sa 3-step. Okay? Then 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, that's we call 3-step. So, ulitin na lang natin guys. Sa pa. Dito naman ako haharap para makuha nyo. Okay, top rock, top rock, top rock, turn around, then open, 3-step, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So after natin magawa yung 3-step, gagawin natin back sweep guys. So back sweep, gagawin kong back sweep is yung kanan. Kanan, and back sweep guys. After nyan, ikot, back sweep, 1, 2, then after niya ng back sweep, itong kanan natin pupunta sa likod para mag back hook. Back hook. Then ikot ulit. Then pose. Right? So, ulitin na natin. Dahan-dahan guys. Right? Top rock. Top rock. Top rock. And then turn around. 3-step. 1, 2, 3. 1, 2, 3, then back sweep, 1, 2, 3, then hook, back hook. After the back hook, go, kanan na pa, ganito pataas guys sa knee. So yan guys, ganito yung magiging end natin, alright? So that's we call 3-step combo, okay? Ang gagawin natin, bibilisan natin, alright? Go! Ayan, bilisan pa natin guys. So, sana may natutunan dyan guys sa tinuro natin na 3-step combo. Maraming salamat po. Come on, let's go!